finding the circumference and area of a circle, okay? But in this case, I'm gonna give you the diameter, okay? So that's where we're gonna start, okay? Es radio, lo que habíamos visto normalmente. Okay. Continuation of review for test, ¿verdad? El tema es el mismo. For test number 2. Okay. So I'm going to start just reviewing this last point of lesson 1.5. Okay. So let's write the problem. Okay. So we're going to find, let me write problem A. Okay. Find the circunferencia, and area of a circle with a diameter. Okay. So we got the diameter now, and we don't got the radius, but I'm gonna teach you how to find the circumference and area of a circle with a diameter of 10 inches. Okay, so let's do it. Okay, so we know that we got two circumference formulas. Okay, we know that we got the first formula that is circumference equals pi times the diameter. Hay una pregunta, vi que alguien levantó la manita. Alguien, Diego, creo que fue. No, dame ver, escribir en el chat. No, okay, perfect. So we're gonna use this formula to find the circumference. We're gonna use, there are two formulas that we can use. One if we got the diameter, and one if we got the radius. But in this case, we got the diameter, so we're gonna use this formula. Pi times the diameter. So let's do it. Okay, so we got circumference, we got pi. Remember, this symbol is supposed to be your calculator. If not, pi means 3.14, ¿verdad? And it's a big number. It's a big decimal number. Okay? And we're gonna multiply that by the diameter. The diameter is 10. So we're gonna multiply that. So pi times 10 is gonna be the following. You're gonna do it in the calculator. It's okay. So pi times 10 is 31, 41. Okay, 30.41 inches. Okay, so that's how we basically do the circumference. Any questions about this? Okay, so to find the area, we're gonna use the only formula that we have. The formula of area is the following: is area is equal to pi times the radius square. So here is the question: if we got a circle, sorry about my drawing. If we got a circle that has a diameter of 10 inches, who can tell me what will be the radius of the circle? Can someone know? Does someone know? If the diameter is 10 inches, what is the radius of the circle? Well, if we don't have the radius, we always gonna see that it's half the diameter. So the radius, in other words, is 5. Okay, so eso es lo que quería, ¿verdad? Enseñarle hoy, ¿verdad? Que lo habíamos hablado quizá, pero quizás se olvida uno, ¿verdad? So let's do the area then. Area is equal to pi, and we have the radius that is 5, and that is to the square. So 5 squared is 25, ¿verdad? It's the same as saying 5 times 5. So now we're gonna multiply 25, sorry, times pi. ¿Quién me dice cuánto da eso rapidito? ¿Alguien tiene por ahí? Estamos repasando para el examen, mi gente. Su examen. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es pi times 25? Vamos.
¿Qué fue lo que tú dijiste, Joey? Pi times 25 is 125? No. Dime. 78 qué? X. It's pi. It's not 5, it's pi. Pi es ¿verdad? Algo dado. So it's 78.5 and it's going to be inches. ¿Y qué falta a la pulgada? What I am missing for the units. Que siempre tengo que escribirle, que le he dicho un montón de veces. Inches. ¿Quién sabe? Si está estudiando ahora. Me doy cuenta rapidito. Square, mi gente. Exacto, diantre. Yo espero que estés estudiando. Para eso estamos repasando. Estoy tardándome todos estos días para eso. Si no, no repaso. So, that's the answer, okay? Any questions about how to do it? No es difícil, okay? Es solamente, ¿verdad? Otra cosita, por si acaso. Pi, if you don't have it in your calculator, pi is equal or is almost 3.14 and a big number. But you can just write 3.14, okay? ¿Estamos con eso? So we see a problem if they give you the diameter, you can find the radius very easy, okay? Estamos. So if we got this, está bien, Arely Valentín, no te preocupes, okay? El video va a estar en YouTube, deben de, ¿verdad? De ver, okay? If there is any question about this, okay, so now let's go to the lesson that we're supposed to review today. That is lesson 1.6. So I'm gonna erase this problem. ¿Estamos con esto, mi gente? Okay. So let's go. Discutimos uno extra. Sí, de la lección 1.5. En el examen son 2 lecciones lo que viene. Okay. So today, let's continue the review. Continuation of review. It's the same topic or the same thing that we're talking today. But today we're gonna focus, students, in lesson 1.6. What is coming from lesson 1.6? So I'm gonna start with the first example, okay? So we're gonna apply the midpoint formula in these problems, okay? So we're gonna do the following problem. Find, todo esto lo vimos en clase, ¿verdad? But we're reviewing, so you can be sure that you know it. Find the coordinates of the midpoint of segment, or let me just write, of segment CD, okay? We got a segment CD that has with endpoints C, the coordinates of C are the following: -2 and 1, -1, sorry. And the coordinates of of that part of the segment are the following: 4 and 2, okay? 4 and 2. Okay? So let's do this problem, okay? So the first thing that we have to know is what is the midpoint formula, okay? So I'm going to write it again. The midpoint formula that we're going to use for this problem is the following. M is midpoint, so it's going to be x1 plus x2. We saw this in class, divided by 2. That is for the x coordinates. And we're also going to do the same thing for the y coordinates. y1 plus y2 divided by 2. So there we find the coordinates of the midpoint because we're looking for the midpoint. So this is going to look like this. We know that if we have some coordinates, for example, we got coordinates C and D.
Well, you're always gonna see it like this, or write it like this. This is x1. Se supone que sepamos esto, ¿verdad? Lo hemos visto esto, ¿verdad? This is x1, this is y1, and what are the other coordinates gonna be? Name, always. ¿Quién me dice? Exacto, thank you. X2 and Y2. So now, students, that we have this clear, we're gonna put this, or we're gonna link it to the formula, okay? We're gonna put it in the formula. So it's gonna be like this. Midpoint is equal to parenthesis x1. X1 is -2 plus x2, that is 4. ¿Están conmigo? So we're gonna do this when we're finding the midpoint, remember. And this is gonna be divided by 2. So y1 is -1. We are just linking or plugging every term that is supposed to be. And y2 is 2. And -1 plus 2 is gonna be divided by 2. Hasta ahí, ¿estamos bien? So let's do this. This is gonna look like this. -2 plus 4 is 2, okay? ¿Verdad? Negativo 2 más 4 es 2, okay? And we're gonna divide that by, we're gonna divide that 2 divided by 2. And in the other part, we got -1 plus 2, that is 1 positive, divided by 2, okay? So can we do something else? Yes. So 2 divided by 2 is the same as saying 1, because how many times does 2 fit in 2? Well, that's 1. And 1/2, we can do nothing more with that other term, okay? So the answer is 1 is the coordinate of M, and the second coordinate of the midpoint is 1/2. ¿Entendimos eso? ¿Vieron que no es difícil? It's just like that, okay? ¿Dudas, preguntas de ese ejercicio? Okay, let's do one more of those, okay? Rapidito. Okay, so let's do B right really quick. Okay, let's do one more. Voy a hacerlo aquí al ladito. Applying the same formula. Okay, vamos a verlo rápido. Okay, so we got B. B says the same instructions. Find the coordinates. Find the coordinates of the midpoint. Okay, let's do it very quick. Vamos a buscar otro ejemplo rápido. Okay, let's do this. Of the midpoint of segment AB, okay, with endpoints, I always got to give you the coordinates. With endpoints, A is 4 and -6, okay, and B has coordinates of 0 and -2. Okay, so we're gonna do the same thing. Okay, the first step I suggest you always do is the following. You always have to put what you have. So this is x1. It's always going to be the same. x1, y1, and x2, y2. Okay, so we're gonna plug that into the formula. Okay, so it's gonna be like this. Okay, we got m. It's the same formula, students. We're finding the midpoint, remember. Okay, so it's gonna be m. So x1 is 4. x2 is 0, so it's gonna be 4 plus 0 divided by 2. Okay, we got the first part. We got the x coordinates. We're gonna work with the y coordinates though. So it's gonna be -6 plus -2, and that's going to be divided by 2. ¿Quién me dice cuánto da eso rapidito? Que no tengo mucho tiempo. ¿Cuánto da el primero? El 4 plus 0 divided by 2. ¿Cuánto más o menos da eso? Excellent, thank you. So let's put that really quick so we can resolve, or we can solve what is left. So it's gonna be 4 divided by 2, and in the other side, like, or como Ana dijo, creo que fue la que habló, it's gonna be -8 divided by 2. And we have to divide that, ¿verdad? We have to
go to the simplest expression. So it's going to be 4 divided by 2 is 2, and negative a divided by 2 is negative 4. ¿Okay? Preguntas de eso. Básicamente, ¿verdad? Eso sería lo que nos va, ¿verdad? Esos serían nuestros resultados. ¿Okay? Dudas, preguntas. No es difícil, ¿vieron? Es solamente, ¿verdad? Find the coordinates of, in this case, the midpoint. Okay, so we're going to use the midpoint formula. Any questions about this? Okay, so can I erase that? So we can go to the next problem that we're going to see in this section or lesson. Okie dokie. So let's continue. Now we're going to do the next problem that we're going to be finding the coordinates of an endpoint. Okay? En este caso, yo te doy el midpoint y te doy uno de los puntos finales. Pero usted tiene que buscar otro punto. Por ejemplo, yo te doy el midpoint coordinates, pero no te doy una parte del segmento. Vamos a verlo rápido ahora. Esto también lo vimos en clase. Todo esto lo hemos visto en clase. Es que yo sé que a ustedes se les olvidan las cosas. Espero que no. Pero esto lo vimos, lo repasamos, ¿verdad? Yo grabé estas clases, ¿verdad? Cuando las dimos en aquel momento. Pero vamos a verlo rapidito, para eso estamos repasando. Para que usted aclare sus dudas y vea qué viene en el examen. And that's why I'm saving or recording these classes. Okay? So you can see them again. Okay? So we're going to work now with problem B. Says the following. Finding, okay, we're going to be finding the coordinates, but in this case, of an endpoint. Okay, so it's going to be a little different. We're going to see that in a couple of seconds. Okay. So we got this problem says M is the midpoint. Okay, so I'm going to give you the midpoint. M is the midpoint of segment AB. Let me see someone wrote in the chat. When answer contain fraction, I turn it into a decimal. Joey, depends, ¿verdad? If you got 1/2, you don't have to do nothing. But if you have like 8 divided by 2, well, you just divide, ¿verdad? 8 divided by 2 is going to be 4. Okay, or for example, 10 divided by 2 is going to be 5. Okay, so you can do that. But we don't. Yes, that's a fraction. 8 divided by 2 is going to be 4. But for example, if you got 2 divided by 5, you just leave it there. Okay? We don't want decimal numbers, okay? Or we don't want to use that. Okay? Okay, so M is the midpoint of segment AB. Okay? So A, we got A. A has coordinates 2 and 2, okay, x1 and y1. And we also got the coordinates of M. Ahora, estudiantes, tenemos, ¿verdad? Lo que estábamos buscando, los ejercicios que acabamos de ver, es lo que tenemos ahora. Tenemos las coordenadas de M, del midpoint. Okay, M has coordinates of 4 and -3. Okay, so the questions that we got to answer is the following: find the coordinates, las coordenadas of B. Okay, básicamente esto es lo que tenemos, estudiante. Mire esto, rapidito. I got this segment. This is segment A and B, for example. And the midpoint, you know that is in the middle, okay? So we got this coordinates. We got this coordinates, but we are missing this coordinates, okay? Estamos, ¿verdad? Esto estuviera en una, obviamente estuviera en una gráfica, okay? So now let me show you what we're gonna do in this case, okay? So we're gonna apply now the midpoint formula, okay? What's this? M, la acabamos de ver, M is equal to X, ¿verdad? La acabamos de ver, escribirla de nuevo por si acaso. M is equal to X1 plus X2 divided by 2
and in the other side it's gonna be y1 plus y2 divided by 2. Okay. So the question that I ask is, what do we have now? Do we have the same uh, given things or we have something different? ¿Quién me dice rapidito? Tenemos cuáles coordenadas? Las de A y las de M. Thank you, Ana. So we got M already. So M has coordinates, si vemos el ejemplo, of 4 and -3. Okay? And we also have what are coordinates? We got the X, ¿verdad? Tenemos las primeras coordenadas, de otras palabras, ¿verdad? Tenemos en otras palabras, ¿ok? Si tenemos las de A, ¿cuáles tenemos entonces? We got X1, and what other thing we have? X1 and Y1. ¿Se da cuenta? Si tenemos A, mi gente, esto es lo que quiero que vean. Si tenemos A, que son, ¿verdad? Que las coordenadas de A son 2 y 2, ¿qué tenemos, mi gente? X1 y Y1. ¿Qué no tengo todavía? No tengo B. Estoy buscando las B, mi gente, ¿me entienden o no? So when I plug this into the formula, it's going to look like this. Quiero que vean esto. Estoy usando la misma fórmula, pero se da cuenta que tengo, ¿verdad? Tengo entonces 2 y será 2 más qué? Más X, porque no sé, ¿verdad? No sé cuál es el valor, ¿ok? 2 más X dividido entre 2. Y en el otro pedazo que tengo, 2 también. ¿Por qué 2? Porque Y1 o Y1, ¿verdad? 2. So it's going to be 2 plus Y divided by 2. So the question is, how do I do this problem? I'm going to explain it very quick. So first, we want to find the X coordinate. Okay? Queremos buscar la coordenada de X that I am missing, ¿verdad? Esta. Quiero buscar esta primero. So we're going to find the X, find the X coordinate. Lo voy a ver rapidito, es bien fácil. Finding or find the X coordinate. So I'm going to do the following. Look at this, very, no se distraigan. Okay, so it's going to be like this. So I'm going to use X, ¿verdad? La X del midpoint equal 4. So I'm going to use these two parts to find the X coordinate. Okay, so it's going to be like this. It's going to be 4 is equal to 2 plus X divided by 2. Okay, so that's how we find the X coordinate. So the question is, how can I set the coordinates to be equal? Or how do I get rid of that 2 in the denominator? It's very easy. You're just going to multiply both sides by 2. When we do that, if we multiply both sides by 2, we're going to get rid of that 2. Okay? And we also got to multiply by 2 on the other side of the formula. So this is going to look like this. It's going to be, I'm going to do it here. It's going to be, ¿cuánto es 2 por 4? It's going to be 8. And that is equal to, what I have left on the other side? Well, the only thing that I got is 2 plus X. So, ¿quién me dice qué hago ahora? Si usted está estudiando, vamos a ver, ¿qué hago ahora? Esto es álgebra básico, ¿qué haría ahora? Exacto, quiero resolver por la X, ¿verdad? I want to solve for X. So, I'm going to move this to the other side, or it's the same as saying, I'm going to subtract by 8. Okay, so it's going to be 8 minus 2, and that is going to be 6. So, what is the coordinate of X? Well, 6. ¿Entendimos? Vimos que fácil. Eso es todo lo que tiene que hacer. Okay, so we got the first coordinate of B, ¿verdad? Tenemos la primera coordenada. Vamos a ponerla aquí, ¿verdad? ¡Tarán! Estamos viendo, mi gente. Okay, so we're missing the Y2, okay? So now we're going to do the same thing, but we're going to find the Y coordinate. Okay, we're going to find the Y coordinate. Let's see it very quick. Find the Y coordinate. Okay. So what do you suggest I'm gonna do now to find the other coordinate?
what I'm gonna use for the formula. ¿Qué vamos a usar de la fórmula ahora? ¿Quién me dice? I'm gonna change the color. Well, students, I'm gonna use the other part. I'm gonna use -3 and the y part, okay? Y la parte de y, okay? So it's gonna be like this. I hope you're paying attention, okay? So it's gonna be just 2 plus y divided by 2, okay? So how do I get rid of 2? The same way. I'm gonna divide. I'm gonna multiply by 2 in both parts, in both sides. Why I'm gonna divide by 2? Because I wanna get rid of that 2. Okay, so I'm gonna divide by 2, and 2 times -3 is -6. Okay, and what I have left in the other side is 2 plus y. So what I'm gonna do? I'm gonna do exactly the same thing. I wanna solve for y because I'm looking for the y coordinate. Okay, so I'm gonna subtract by 2 in both sides. So it's gonna be in this side, -6 minus 2, and that is, ¿cuánto es negativo 6 menos 2? -6, negativo 8, ¿verdad? Dijeron, me imagino. So here, you can see I have both coordinates. So the other coordinates is -8. So you can say that the coordinates of B, ¿verdad, are 6 and -8, like we have it here, ¿verdad? Estas son las coordenadas, ¿verdad? That was the question I was asked to answer. The coordinates of B. Preguntas de este ejercicio. I'm going to do one more. Dime. Pues I'm going to do one more. Pero esto lo vimos en la clase y no me preguntaron nada. Eso es lo que quiero que tienen que mejorar este grupo, porque si no hablan, pues yo no sé. Si usted no habla, pues yo sigo por ahí. Okay, so I'm going to do one more. Okay, voy a hacer otro más. Pero, gente, esto es simplemente usar la fórmula, ¿verdad? Eso es todo lo que tenemos que hacer. I'm going to do one more because I have time for that. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pues vamos a hacer otro como quiera. De esto mismo, ¿ok? I'm going to do one more. Y con eso, básicamente, okay, let me do one more. So this is going to be problem, I don't know what letter we are. Maybe D, I don't know. So we're going to do this problem. S, y quiero que preste atención, S is the midpoint of R, of segment RT. Segment RT. Okay. I got the coordinates of R. Voy a poner todo en pedazo para que lo vean. R has coordinates. Vamos a ver el mismo problema básicamente. R has coordinates that are -6 and 1. ¿Sí? Y tengo el midpoint que sería S. S has coordinates. This is basically the same kind of problem. S, que el midpoint, tiene coordenadas of -1 and 1. Okay, so those are the coordinates I have. Okay, y la pregunta es la siguiente: find the coordinates of, ¿cuál vamos a buscar entonces? Si tengo S y S el midpoint, ¿cuál estamos buscando entonces? ¿Qué usted cree, mi gente? ¿Cuáles son las que no tengo según usted ve ahí? ¿Cuáles me faltan? Las de T, mi gente, las de T. Okay, vamos a hacerlo para que lo vea, para que lo visualice. So, lo primero que usted tiene que saber cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a usar la misma, Midpoint Formula, the same, la que hemos usado en el día de hoy. Esa fórmula dice, ¿verdad? Que X más 1, ¿verdad? X1 más X2 se va a dividir por 2. Es la misma fórmula, estoy escribiéndola de nuevo. Y entonces en el otro lado tengo Y1. It's going to be added to Y2, and we're going to divide that, and we're going to divide it by 2. Okay? So now I'm going to plug in what I have in the formula.
¿Qué tengo ahora mismo de la fórmula, mi gente? ¿Qué tengo ahora mismo? ¿Quién me dice? What do I have from the formula? ¿Verdad? ¿Qué puedo poner en la fórmula? ¿Qué puedo sustituir? ¿Quién me dice? Tengo la M. ¿Cuál es la M? ¿Quién me dice? Lo dice el problema. ¿Cuál es el midpoint? ¿Cuáles son las coordenadas del midpoint en este ejercicio? ¿Quién me dice? Está ahí el problema. Exacto, porque ahí dice que S is the midpoint of the segment. So thank you. That's the first thing I have. Okay. So M is coordinates -1 and 1. What other piece of information do I have? ¿Quién me dice rapidito? Tengo que I got R, ¿verdad? ¿Quién es R realmente? Ya le dije cómo se hace. X, ¿verdad? R sería X1 and Y1. Usted siempre va a hacerlo así, ¿verdad? R que es una parte del segmento que son la coordenada de R es -6 y 1. ¿Quién me falta, mi gente? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? What is the question the problem is asking us? Exacto, esa es la pregunta, mi gente. That's where we're going to. Okay, so let's do it. Okay, y estas serían x2 and y2. We don't have that information. We are looking for it. Okay, so we gotta do the problem. Okay, so let's substitute what we have. Okay, so we got x1. X1 es -6. -6 más x dividido por 2. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que hicimos, mi gente. ¿Y qué otra cosa tengo, mi gente buena de 9-2? What other information do I have from y? Tengo que y1, ¿verdad? ¿Cuál es y1? Está dado el problema también. 1, ¿verdad? Está ahí. So it's going to be 1 plus y, because I don't have it, mi gente, divided by 2. Okay? So now you also know that this is x and y for the midpoint, ¿verdad? So vamos a resolver primero, ¿verdad? Le dije ahorita, we're going to start by finding, we're going to search or look for the coordinates of x. So let's do this part very quick. Find the coordinates of x. So in this part, students, I'm going to use the x part of the formula. Vamos a ver donde está la x, because I'm looking for the coordinates of, okay, for the coordinates of x. So I'm going to use this part. I'm going to use this part of the formula and this part. Okay? So now I'm going to put it there. It's going to be -1 is equal to -6 plus x divided by 2. Hasta ahí, ¿estamos bien o alguien se perdió? Estoy haciéndolo paso a paso, mi gente. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Estamos, todo el mundo está conmigo. Espero que esté. ¿Alguien está perdido? Estoy haciéndolo paso a paso otra vez, otro problema del mismo. ¿Estamos? Okay. So the first thing I have to do is get rid of that 2. Okay. ¿Cómo me deshago del 2? Siempre se hace igual. How do I get rid of that 2 in the denominator? I want to multiply by 2. Okay. So if I multiply by 2 in this side, I also have to multiply in the other side of this problem. So I cancel this, and this is going to look like this. Okay, so 2 times -1 is -2, and in the other side we got left -6 plus x. So what I'm going to do now, I'm going to solve for x, students. So I'm going to move this to the other side, or it's the same as adding 6. So it's going to be -2 plus 6, and that is equal to x. So in other words, my x value is, is 4. Okay? Because -2 plus 6 is +4. So I got the first coordinate. ¿Hasta ahí estamos bien o alguien se perdió? La que me preguntó que estaba perdida, ¿lo vio ahora? So usted puede ponerlo aquí, ¿viste? Tengo X2. ¿Quién me falta ahora, mi gente?
¿Qué es lo que me falta de problema para terminar este problema? Es, exacto, thank you. So I'm going to look for the y coordinate. Vamos a hacerlo rapidito para que lo vean. So now I'm going to find the y coordinate that I have missing, que sería y2, ¿verdad? De la coordenada de t. Okay, so I'm going to find the coordinate of y that I am missing. Okay, okay, find the coordinate of y. Si usted lo hace así, ¿verdad? Paso a paso, va a ser más fácil. Find the coordinate of y. So it's going to look like this, okay? I'm going to use this part of the formula now, okay? I'm going to use the y1, ¿verdad? Del midpoint formula. ¿Y qué otra cosa? De usar la segunda parte de la fórmula, el lado derecho, ¿verdad? So it's going to be 1 positive. Voy a borrar esto, de hombre. Okay, so it's going to be 1 positive. And the other thing I'm going to use is 1 plus y divided by 2. So again, how do I get rid of 2? Well, I'm going to multiply by 2 in both sides. Okay, that's always the same step. Okay, so if I multiply by 2 here, I'm going to multiply by 2 on the left. So it's going to be 2 times 1 is 2, students. And in the other side, I got left 1 plus y. So in other words, I'm going to move the 2 to the other side. Okay, I'm going to move the 1 to the other side, sorry. So it's going to be 2 minus 1. Okay, move it to the other side, or I'm going to subtract by 1. 2 minus 1, and that is, ¿cuánto es 2 menos 1? 1. So the y coordinates are 1. So there you have it. Okay. Básicamente, sé que usted lo va a hacer. Dudas, preguntas. So the coordinates, ¿verdad? La pregunta, the coordinates of t, well, they are 4 and 1. Dudas, preguntas ahora. Usted lo va a hacer poco a poco, ¿viste? Paso a paso. Para que no tenga ningún problema. Okay. So finding the coordinates of t are 4 and 1. Dudas, preguntas. Estamos más claros ahora. So there you have it. Okay. There you have it. Voy a verificar la lista para ir terminando. Si llegaron los que faltaban. Diego Ramos llegó. Perfecto. Dame a ver quién más. Joel Medina lo vi por ahí. Gabriela Ortiz está por ahí. Gabriela Ortiz. Gabriela Ortiz, ¿está? Gabriela, are you there? No está Gabriela, mi gente.